This is Gringo in the kitchen with Zenobia, and today we're going to be doing some cupcakes for Father's Day. Father's Day is here coming up in June, so we want to do a little video. It's going to be pretty quick. Show you we're going to make cupcakes today, and we're going to use the French vanilla cake mix, and you can either do cake or you can do cupcakes. So we're going to choose to do cupcakes with that. We also have to add oil, so we're going to use the extra virgin olive oil. We're going to have 3 eggs, 1 cup of water, and then for decorating we're going to use some whites and some blues, and then for the cupcakes themselves we're going to go ahead and use the blue. On top of the cupcakes we're going to put some Father's Day little signs on there. Best dad ever, I love dad. Let's see, Father's Day, happy Father's Day, I love you dad. E aqui nós estamos preparando uns cupcakes para o Dia dos Pais. O Dia dos Pais nos Estados Unidos é no dia 18 de junho. Aqui nós temos o material que nós vamos usar. Nós temos uma caixinha de bolo semi-preparada, que é um bolo de baunilha francesa. E aqui nós temos, precisa de óleo, a gente vai usar o óleo de oliva extra virgem, 3 ovos, 1 copo de água, e aqui as decorações que vai decorar com esse ice, e também as forminhas, e aqui vai ser no top do cupcake essas mensagens por Dia dos Pais, que diz melhor pai, diz eu amo meu pai, pai número 1, diferentes mensagens como essas. Okay, so we're going to get started. All right, so let's get started with the wet ingredients. We'll start with the eggs, 3 eggs. Aqui vamos começar com os ingredientes molhados, que são os 3 ovos e o leite, a água. Okay. All right, and then we're going to go ahead and put 1 cup of water. 1 copo de água. And then 1/3 cup of oil. 1/3 do copo de óleo, e nós vamos usar óleo de oliva extra virgem. Okay. Okay, so now we can go ahead and mix that. Agora botou todos os ingredientes molhados e vamos bater. Just want to make sure that the eggs, everything's well mixed. Let it mix a little bit, and then I'm going to start putting in the cake mix. Depois que mexer bem os líquidos, a gente vai colocar a massa do bolo. Mas é uma massa para bolo, mas você pode fazer também cupcakes, como nós estamos fazendo hoje. Em vez de você comprar todos os extras ingredientes, você compra uma caixinha de bolo semi-preparado, e você pode fazer o que quiser com ela. Bolo, cupcakes, uma variedade de coisas. Just use a spatula and go around the sides to get all the powder off and make sure it's all mixed. Você pode usar a espátula para ter certeza que nada vai ficar sem misturar. Just want to make sure all of the clumps, make sure it's smooth. Ter certeza que bate bem, só não fica nenhum bolãozinhos, fica tudo. All right, and then when you take the beaters out, you sort of gotta make sure it doesn't
escape here. Want to take the beaters out clean if you can. Then I just remove them here. Okay. So now we're going to put them inside the little paper cupcake holders, and we'll be ready in here a minute. E agora a gente vai preparar para botar nas forminhas, na forma para cupcakes. Vamos mostrar para vocês. All right, so if you want to keep we have a what do they call this? Here is a non-stick pan, but if you want to keep them clean, it's very simple. You can buy out these for like 30 of them for $1. E aqui nós temos as forminhas. Geralmente nós gostamos de usar essas forminhas porque fica no cupcake e também não suja a forma que você está usando para assar os cupcakes. What we're going to do now is we're going to scoop it. I always use like an ice cream scoop, and we put the batter in. E agora a gente vai botar a massa preparada para os cupcakes. Geralmente nós usamos uma conchinha para sorvete. And you go half full because you got to make sure you have enough batter for at least 12. E só enche a metade da forminha porque eles têm fermento, eles vão crescer, né? Try not to get it too messy. If it does, you just have to wipe it up. Aqui você tá vendo que uma caixinha tá dando aqui mais ou menos 18, né? 18 cupcakes. Só dependendo se você tá tendo algum evento acontecendo. Isso aqui seria maravilhoso e muito econômico. Okay, let's go ahead and put them in the oven. Okay, we just put it in the oven. We're going to go about 15 minutes probably at 350 degrees. Okay, we took them out of the oven and also put them into the refrigerator to cool them down. So now they're ready to decorate. E aqui a gente tirou do forno, botamos na geladeira para esfriar, eles estão frios. E agora vamos fazer a decoração. Okay, so let's start here. I'm going to go ahead and gotta get the air out. There we go. It's going to be a blue, okay? E aqui a gente vai começar a decorar. Antes de ele apertou um pouquinho para sair o ar. Just gonna do it like a flower. E alguns vão ser azul, alguns vão ser branco.
And then if you don't want to decorate them all, you're always going to have somebody that doesn't like the sugar. So it'd be, you can always have a few without any type of topping on them, which is fine. E você pode decorar alguns e deixar outros sem decorar, porque se alguém não tiver numa dieta ou não puder, não gostar ou não poder comer mais um extra açúcar, aí ele tem os cupcakes normal que vão ser mais sadios para eles. Okay, we're going to put these in the refrigerator and then we'll finish off. A gente vai botar para esfriar um pouco para não derreter e a gente mostra para vocês o final produto. Okay, we've got them out of the refrigerator, and then we went and put the little placards on the top for Father's Day. You can see them here. Happy Father's Day. I love you, Dad. Number 1 Dad. Happy Father's Day. So really nice, but you want to wait until they cool down so you can do this. So on behalf of Gringo in the Kitchen with Zenobia, we ask you to subscribe, like, and share. Ring that little bell, and that'll let you know when we have new videos coming out. Muito obrigado por assistir os nossos vídeos. Peço a você, se você não é inscrito, se inscreva no canal e deixe o seu joinha para que o YouTube entenda que você gostou do vídeo e possa compartilhar os vídeos com mais pessoas.